का काय झालं? हॅलो अन्विता. नाही बघितलं, मी सांगते काय केलं. कालच्या लेक्चरमध्ये सरांचं टॅब वाटतंय. Yesterday we saw the examples based on polar and exponential forms. एक मिनिट. सॉरी. Yes. I received your homework. I'm just checking it. Just a minute. I don't remember. तुमचे काय डाऊट्स असतील तर सांगा, मी तोपर्यंत एकदा होमवर्क बघते आणि त्याचा. बोल. सगळे वेगवेगळ्या टाईपचे. हा.
Okay, so Anvita, in question number 1, first 7 minus 5i, make it amplitude minus tan inverse of 5 by 7, because tan of minus theta is minus tan theta. ठीक है, apply this formula in amplitude of first. Question number 1, first example. Second is root 2 upon root 3, 17 tan inverse of. Same question number 1 madla third pad. Tan of minus theta is minus tan theta. So tan inverse of minus theta is also minus tan inverse of theta. You can make it inverse also. Question number 1, fourth example. Square root of 18 you can expand as square root of 9 into 2, that is it will be 3 root 2. And tan inverse of minus 1, this also you can solve. So question number 1, you have to check whether the complex number lies in first, second, third or fourth quadrant. If your complex number is in second or third quadrant, you have to add pi into your theta. मी तुला हे क्वेश्चन्स नंतर आल्यावरती एक्सप्लेन करू का? मायन्यूट चेंजेस आहेत याच्यामध्ये थोडेसे, आणि तू क्रॉस चेक करू शकती. आन्सर्स आर गिवन ऑन at the end of the textbook. So there are minute changes in the final answers. I'll check your question number 4. Okay. कुठला वाला? क्वेश्चन 4 का? हा, तिला तोच डाऊट आहे. क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये 5 आणि 6 डाऊट आहे तिला. तुला 4 चा डाऊट आहे? मग त्याच्यातला कुठला पण एक सॉल्व्ह करून दिला तर चालेल? ठीक आहे. सो अन्विता, वी विल सॉल्व्ह क्वेश्चन नंबर 4 मधला 5th and 6th वन. 5th मी पूर्ण सॉल्व्ह करून देते, 6th आय विल गिव्ह ए हिंट. ओके, लेट्स स्टार्ट. The question is express the following complex number in polar form and exponential form. त्यातलं 5th आणि 6th थोडं डिफिकल्ट लेवलचं आहे. 6 सॉल्व्ह करू आपण. 1 + 7 आहे, 2 - आहे. ठीक आहे. Question number 4 madla 6th. Z is 1 plus 7i divided by 2 minus I whole square. Yes. So yes. So first of all, solve the denominator. It is 2 minus I whole square, right? That is, you can use the formula of A minus B whole square. So it will be 1 plus 7i as it is. First term square minus 2 into first term into second term plus second term square, right? Therefore, Z will be 1 plus 7i divided by 4. 2 into 2, it will be minus 4i, and I square is minus 1. So Z is 1 plus 7i upon 4 minus 1 is 3 minus 4i. So in 5th example, it is directly given division of complex number. तो केलं काल solve? Question number 4, exercise 1.3. जमले? Okay. First of all, perform this division. कसं परफॉर्म करतात डिव्हिजन हे मनू? What we have to do now? 3 plus 4i divided by 3 plus 4i. ठीक है. So numerator into numerator, denominator into denominator. It will be 1 into 3 is 3, 1 into 4i is 4i, 7i into 3 is 21i, 7 into 4 is 28i square divided by first term square minus second term square. Okay? Any doubt?
Next is 3. 4i plus 21i, 25i. This I square will be minus 1 divided by 9 plus 60. हे झालंय खूपदा म्हणून फास्टमध्ये सॉल्व्ह कर. 3 minus 28 minus 25 plus 25i divided by 25. After separating denominator, you will get minus 1 plus 1i. This much simple it is after performing the division of two complex numbers. आता काय कॅल्क्युलेट करायचंय? पोलर फॉर्म एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं. So we have z is equal to minus 1 plus I. Right? Polar form is z is equal to r cos theta plus I sin theta. And exponential form is r into e raised to I theta. Right? याच्यासाठी तुम्हाला आर आणि थीटा कॅल्क्युलेट करावं लागेल. आर इज युअर अँप्लिट्यूड, थीटा इज युअर आर्ग्युमेंट. और अँप्लिट्यूड नाही, अँप्लिट्यूड आर्ग्युमेंट थीटा आहे, मॉड्युलस. आर कसं कॅल्क्युलेट करतात? इन स्क्वेअर रूट मायनस 1 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर. मायनस 1 स्क्वेअर इज 1 square is 1 plus 1, it will be root 2. Theta is tan inverse of b upon a. While calculating this theta, first check हा complex number कुठे lie करतो. Real part is negative, imaginary is positive. Real is negative, imaginary is positive. Am I right? We are in second quadrant now. So for second quadrant, you have to do plus pi. Remember? सेकंड आणि थर्डला प्लस पाय, फोर्थला प्लस 2 पाय. ठीक आहे. दॅट इज टॅन इनवर्स ऑफ बी इज 1, ए इज minus 1 plus pi. That is tan inverse of minus 1, that is minus tan inverse of 1. का? इथे फॉर्म्युला लिहून दिला. tan inverse of minus theta is minus tan inverse of theta. tan ची कोणती व्हॅल्यू 1 आहे? 45. That is pi by 45 चा 4 लक्षात ठेवा. pi by 4 it is. राहील का? So minus pi by 4 plus pi. Now do cross multiplication. Minus pi plus 4 pi, 3 pi by 4. So this is your theta. We are done with the values of r and theta. Just substitute in polar and exponential form. Therefore, polar form is z is equal to r cos theta plus I sin theta. Just substitute, don't try to solve. You will get the same number again. And exponential form is z is equal to r into e raised to I theta. So Anvita and Mansi, दोघांसाठी. The question is convert the complex number or express the complex number in polar and exponential form. Polar आणि exponential form कोणत्यात लिहिलेत मी इथे? काय लागतं त्याच्यासाठी? आर आणि थीटा. आधी तो सिम्प्लिफाय करा या टाइप मध्ये दिलेला. कसा सिम्प्लिफाय करतात? डिव्हिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये पाहिलंय आपण. ठीक आहे, ते डिव्हिजनच परफॉर्म केलं मी इथे. हां, नो नो नो, पोलार फॉर्म इज दिस, एक्सपोनेन्शियल फॉर्म इज दिस. आता क्लिअर आहे? ओके. मग याच्यासाठी काय लागतं? व्हॅल्यू ऑफ आर अँड थीटा. आर कसा कॅल्क्युलेट करतात माहितीये तुम्हाला? थीटा कॅल्क्युलेट करताना इतका फॉर्म्युला लिहिल्यावर आधी चेक करायचं की हा कॉम्प्लेक्स नंबर कुठे आहे. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये असेल ऍज इट इज, सेकंड मध्ये असेल प्लस पाय, थर्ड मध्ये असेल प्लस पाय, फोर्थ मध्ये असेल प्लस 2 पाय. ठीक आहे. बाकी ऍज इट इज सॉल्व्ह. ह्या व्हॅल्यूज माहिती पाहिजे, त्याशिवाय काहीच नाही होऊ शकत. tan 30 इज ऍटलीस्ट टॅनच्या व्हॅल्यू माहिती पाहिजे. 1/√3 इट इज. एक मिनिट.
येस. सो आर थिटाची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट कधी चेक करायचं कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये, सेकंड थर्ड मध्ये प्लस पाय, फोर्थ मध्ये प्लस 2 पाय. Okay, then just substitute the values of r and theta in these two formats. It will be your polar and exponential. So will you be able to solve example number 5 in question number 4, Anvita? तुम्हाला सॉल्व करता उरलेले क्वेश्चन्स? Sure? Okay. Question number 5 is उलट करायचं, means cos pi by 6 you have to calculate. Pi by 6 is 30, then substitute there. तिला अजून कशामध्ये डाऊट आहे? क्वेश्चन नंबर 6. So in question number 6 also you have to find out the modulus and argument. So the given complex number is in the form of the division of two complex number. Question number 6. It is division of two complex number. So first solve using these steps. Multiply and divide by conjugate. You will get a simple complex number, and then again you just have to find out the r and theta over here. In question number 7. Okay. Question number 7 is convert the complex number in polar form. So in order to convert, in denominator you have cos pi by 3 and sin pi by 3. Pi by 3 means 60 degree. Substitute cos 60 and sin 60 over there. Again you will get the same format, division of complex number. Complex number से division perform करून, then find out value of r and theta and convert it into polar form. Try to solve this question number 6 and 7. If there are still any doubts, share me the photos up to which step you have been able to solve. Then मी तुम्हाला काहीतरी सांगते सोल्युशन. ठीक आहे, पण मला थोडेफार तरी स्टेप सॉल्व्ह केलेले दिसले पाहिजे, म्हणजे मला काहीतरी सांगता येतं. Okay, next topic start करायचा. So today's topic is the Moivre's theorem. The Moivre's theorem. Moivre's theorem. ठीक आहे. आता या थिअरमचा प्रूफ पाहिजे का? नाही. काय आहे या थिअरमचा? फक्त एक स्टेटमेंट आहे. ते स्टेटमेंट दिलंय पेज नंबर 16. याचा प्रूफ कुठे एक्सप्लेन केलेला? चॅप्टर नंबर 4 मध्ये. सी पॅराग्राफ 3. If z is equal to r into cos theta plus I sin theta, then z raised to n is given by. This theorem states that if z is in polar form, I sin theta, if z is r into cos theta plus I sin theta, then z raised to n, तो n काही पण असू शकतो. It can be 5, it can be -5, it can be 5 by 2, it can be 5 by 11. N can be anything. Then z raised to n, that is r into cos theta plus I sin theta raised to n is equal to, हा जो पावर आहे n, तो 3 जणांना डिस्ट्रीब्यूट करायचा आहे. कसं बघा, r raised to n आतमध्ये n cos theta, cos of n theta plus I sin of n theta. कळालं काय केलं? हा जो पॉवर होता n, तो तिघांना डिस्ट्रीब्यूट केला. r raised to n, इथे थीटा, इथे थीटा. So if z is r into cos theta plus I sin theta, then z raised to n is r raised to n into cos of n theta plus I sin of n theta. कसं अप्लाय करायचं बघा. फॉर एक्झाम्पल, if you have asked cos theta plus I sin theta raised to 5. R दिलेला नाहीये, means 1 असेल कुठेतरी. If this is raised to 5, then its answer is cos of 5 theta plus I sin of 5 theta. Means what you have to do is you just have to multiply the theta by the given n. ठीक आहे. -1 असेल तर मायनसने मल्टिप्लाय करणार. 2/3 असेल तर
2/3 मल्टिप्लाय करणार. समजलाय थिअरमचं स्टेटमेंट? सॉल्व्ह करायचं लगेच एक्झाम्पल्स. ठीक आहे. पेज नंबर 16 you have solved examples. Let's start. Use the Moivre's theorem and simplify cos pi by 3 plus I sin pi by 3. Question number 1. Solved examples we are taking. It is cos pi by 3 plus I sin pi by 3 raised to 8. ठीक आहे. काय कॅल्क्युलेट करायचं? अप्लाय करायचा दिस थिअरम. n is 8 here. Let's substitute. मग लिहा इथं by the Moivre's theorem. This cos pi by 3 plus I sin pi by 3 raised to 8 will be cos of 8 pi by 3 plus I sin of 8 pi by 3. काढला आन्सर. नाउ व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ 8 पाय बाय 3? काल मी तुम्हाला काही अलाइड अँगल्सचे फॉर्म्युलाज घेऊन देत होते, ते आपल्याला मॅथ्स पार्ट 1च्या टेक्स्टबुक मध्ये आहेत. ठीक आहे. त्यातले काही फॉर्म्युलाज इथे लागणार आहेत. आता हा 8 पाय बाय 3 म्हणजे किती असेल? पाय इज 180. 180 अपॉन 3 इज 60. 8 इंटू 6 48. इट इज 480. कसा काढणार 480? ठीक आहे. येस, कॉसचा पण आणि साईनचा पण. सो 480 डायरेक्ट नाही कॅल्क्युलेट करता येत ना, मग आपल्याकडे असे काही फॉर्म्युला आहेत बघा. साइन पाय प्लस थिटा, पाय मायनस थिटा, 2 पाय प्लस थिटा, 2 पाय मायनस थिटा. जे साईनसाठी आहेत ते कॉससाठी पण आहेत, टॅनसाठी पण आहेत, कोसेक सेक कॉट. ते सगळे कुठे आहेत? आपल्याला मॅथ्स पार्ट 1 मध्ये आपण फर्स्ट टॉपिक बघितला ना फक्त पार्ट 1चा, अँगल अँड मेजरमेंट. येस, सेकंड मध्येच आहे. सेकंड आपला टॉपिक आहे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 आणि थर्ड आहे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, ज्याच्यामध्ये हे असतात. आत्ता तात्पुरतं मी तुम्हाला जे फॉर्म्युला सांगते ते डायरेक्टली लिहून घ्यायचे. ठीक आहे. हा मग 8 पाय बाय 3 साठी तुम्हाला थीटा काय असेल? पाय बाय 3चा फॉर्मॅट असेल. मीन्स फायनली खाली डिनॉमिनेटरला 3च असणार आहे. पाय प्लस पाय बाय 3 किती येतो? 4 पाय बाय 3. मीन्स जेव्हा तुम्ही पाय ऍड करता तेव्हा 1 नी इन्क्रीज होती व्हॅल्यू. मग 2 पाय करून बघू. 2 पाय प्लस पाय बाय 3 इज 2 इंटू 3 6. 6 पाय प्लस 1 7. 7 पाय बाय 3. हा 8 कसा येईल मग? काय आयडिया? एट पाय बाय 3 मधून आपल्याला 8 पाय बाय 3 पाहिजे. असं केलं तर 8 पाय बाय 3 मायनस 2 पाय. मग काय येईल? 2 पाय बाय 3. 2 पाय बाय 3 मीन्स हाऊ मच? 2 पाय बाय 3चा फॉर्म्युला डिग्री मध्ये किती येईल? 120. मीन्स परत पाय पेक्षा ग्रेटर आहे. आता पाय प्लस पाय बाय 3 केलं तर काय येणार आहे? 4 पाय बाय 3. ठीक आहे. सो पाय मायनस पाय बाय 3 इज 2 पाय बाय 3. दिसतंय? मीन्स तुम्हाला अलाइड अँगलचे फॉर्म्युलास 2 वेळा अप्लाय करायचे. इथे हे थोडं कन्फ्युजिंग किंवा नवीन का वाटतं? बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 अजून राहिलाय ना आणि तो याच्यामध्ये आलेला आहे. मग ठीक आहे. इथपर्यंत क्लिअर आहे तुम्ही? 8 पाय बाय 3 पर्यंत. काय डाऊट आहे इथपर्यंत? नक्की. 8 पाय बाय 3 कसा कॅल्क्युलेट केला मी? मायनस 2 पाय. आता मला सांगा, दिस इज साइन वाला ग्राफ. 0 90 180 270 360. दिस इज 2 पाय. 2 पाय नंतर सेम रिपीट होतो, सेम पाथ रिपीट होतो ना. मीन्स याच्यामधून जर 2 पाय मायनस केले तरी फरक नाही पडत. फरक नाही पडत ना. आन्सर तर सेम येणार आहे. इथं लिहूया कॉस ऑफ 2 पाय मायनस पाय बाय 3 प्लस आय साइन ऑफ 2 पाय मायनस पाय बाय 3.
उलट गेलं का मी? उलट गेलं. पाय बाय 3 minus 2 pi and pi by 3 minus 2. Pi by 3 minus 2 pi? Sorry. 8 pi by 3 minus 2 pi? 2 pi by 3? It will be cos of 2 pi by 3 plus I sin of 2 pi by 3. आता 2 pi by 3 परत कसा काढणार? बघा 2 मायनस केलं तरी पण आन्सर सेम राहतं बिकॉज इट्स पिरियडिसिटी आहे ना. 2 पाय नंतर सेम व्हॅल्यू रिपीट होतं. 2 पाय मायनस केला मला भेटलं 2 पाय बाय 3. ठीक आहे. 2 पाय बाय 3 कसं सॉल्व्ह करणार? कॉस ऑफ पाय मायनस पाय बाय 3 प्लस आय साइन ऑफ पाय मायनस पाय बाय 3. पाय मायनस पाय बाय 3 इज 2 पाय बाय 3. काल लिहून दिला का फॉर्म्युला बघ? कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा आणि साइन ऑफ पाय मायनस थिटा. नसेल लिहून दिला तर मी सांगते. ऍड करत जा फॉर्म्युलाच्या लिस्टमध्ये. बघा ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युलाज बनवा, त्याच्यामध्ये ऍड करा. काय लागतं आपल्याला? साइन पाय मायनस थिटा आणि कॉस पाय मायनस थिटा दिलं होतं. काय दिलं होतं? मायनस कॉस थिटा आणि इथे प्लस साइन थिटा. लिहूया मग. थिटा काय इथं पाय बाय 3. ठीक आहे. इट्स आन्सर विल बी कॉस मायनस कॉस पाय बाय 3 प्लस आय साइन. बरोबर ना? पाय मायनस थिटा इज मायनस कॉस थिटा. पाय बाय 3 म्हणजे किती डिग्रीज? पाय इज 180 ना. 180 अपॉन 3 इज 60. That is minus cos 60 is 1/2 plus I sin 60 √3/2. झालं सॉल्व? दिस इज युअर फायनल आन्सर. काय नाही, कॉम्प्लेक्स नंबर भेटला. थिअरम सॉल्व्ह केला, कुठपर्यंत थांबायचं? येऊन कॉम्प्लेक्स नंबर पर्यंत येऊन थांबायचं. ठीक आहे. तुमच्याकडे याची फॉर्म्युलाची लिस्ट असेल तर तुम्हाला जास्त इझी. आता सध्या पुरतं हे लिहून घ्या. हम्म? 2-3 दिवसांनी. ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युला आले असते तर हे आलं असतं. अच्छा फोन
ट्रिग्नोमेट्रीच्या फॉर्म्युला शिवाय सॉल्व्ह नाही करता येणार. सो अजून एक एक्झाम्पल घेऊ. हे फक्त स्टेट बोर्ड मध्येच आहे, एनसीईआरटी मध्ये हे नाही आणि तुम्हाला सीईटी ला असेल फक्त, हे जेईला नसेल. नेक्स्ट घ्या कॉस पाय बाय 10. कॉस पाय बाय 10 मायनस आय साइन पाय बाय 10 रेज टू 15. जोपर्यंत सॉल्व्ह करता येते त्या स्टेप पर्यंत सॉल्व्ह करून द्या मला. कॉस पाय बाय 10 मायनस आय साइन पाय बाय 10 रेज टू 15. काय करणार या 15चं म्हणू? का 10 आणि 15 ला डिवाइड केलं, डिवाइड करा. 10 by 15 विल बी 10 by 15 आहे, 15 by 10. 5 ने डिवाइड कर. 5 असं आलं का तुमचं? कॉस 3 पाय बाय 2 मायनस आय साइन 3 पाय बाय 2, राईट? आता बघा डिनॉमिनेटर पेक्षा न्यूमरेटर 1 नी ग्रेटर आहे, मग काय करावं लागेल? पाय प्लस थिटाचा फॉर्म्युला लागेल. सो सी पाय प्लस पाय बाय 2 इज 3 पाय बाय 2. इथे कंपल्सरी पाय बाय 2 घ्यावा लागणार बिकॉज डिनॉमिनेटरला 2 आहे म्हणून, आणि हा 1 नी इन्क्रीज होतो म्हणून पाय घेतला. 2 नी इन्क्रीज झाला असता तर 2 पाय घेतला असता. समजतंय कसं ओळखायचं? मग आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे साइन पाय प्लस थिटा and sin I'm sorry cos pi plus theta. म्हणून काल फॉर्म्युला दिलेला चेक कर. पाय प्लस थिटा नव्हता ना दिला. सो साइन पाय प्लस थिटा इज मायनस साइन थिटा अँड कॉस पाय प्लस थिटा इज मायनस कॉस थिटा. ठीक आहे, ऍड करून घ्या नंतर. सो हिअर इट विल बी कॉस किती येईल इथे? मायनस कॉस पाय बाय 2 मायनस आय साइन ऑफ मायनस मायनस प्लस पाय. समजलं काय केलं? 3 पाय बाय 2 ला कसं लिहिलं की एक्सपांड करून दाखवायचं? नाही समजलं तर कॉसला 3 पाय बाय 2 ला लिहिते पाय प्लस पाय बाय 2 मायनस आय साइन पाय प्लस पाय बाय 2. ओके, cos pi plus theta is minus cos theta, right? Minus I as it is sin pi plus theta is minus sin theta. समजताय काय करते? Minus minus will be plus. Now pi by 2 means how much degree?
90. Cos 90 is 0 plus I into sin 90 is 1. So it will be I. हा तुमचा कॉम्प्लेक्स इतकं मोठं सॉल्व्ह केलं ना. राईट डाऊन. डन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अजून एक क्वेश्चन आहे या टाईपचा, तो बघा. एक्सप्रेस 1 प्लस आय रेज टू 4 इन ए प्लस बी आय फॉर्म. तुम्हाला काय दिलंय? 1 प्लस आय रेज टू 4. 1 प्लस आय स्क्वेअर असला असता तर ए प्लस बी होल स्क्वेअर अप्लाय केला असता. 1 प्लस आय क्यूब असला असता तर ए प्लस बी होल क्यूब अप्लाय केला असता. 1 प्लस आय रेज टू 4 कसं सॉल्व्ह करणार? रेज टू 4 आहे, ठीक आहे. हा थिअरम अप्लाय करता येईल, पण थिअरम अप्लाय करण्यासाठी यू विल नीड युअर कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलार फॉर्म कंपल्सरी. पोलार फॉर्म मध्ये असेल तरच थिअरम अप्लाय करता येतो. दॅट इज झेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थिटा प्लस आय साइन ऑफ थिटा. मग कन्वर्ट करायचा पोलार फॉर्म मध्ये. सो वी हॅव झेड इज इक्वल टू 1 प्लस आय. 4 नका घेऊ, 4चं काम नंतर. पोलार फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायला काय लागतो? आर आणि थीटा. आर विल बी इन स्क्वेअर रूट 1 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर, दॅट इज सिम्पली रूट 2. हे तुम्ही सॉल्व्ह करणार आहे, डायरेक्ट नाही लिहिणार. थीटा इज, आता हा कॉम्प्लेक्स नंबर कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये येईल? इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रंट, सो यू कॅन डायरेक्टली सबस्टिट्यूट थीटा. थीटा इज tan inverse of b divided by a. 1 upon 1 is 1. Tan inverse of 1 is 45. 45 means pi by 4. भेटला आर आणि थीटा, आणि इतकंच सिम्पली भेटणार आहे कारण पुढे कॅल्क्युलेशन्स करायचे ना. सो देअरफॉर z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा. यस. ओके, सो आर z इज नाउ रूट 2 इंटू कॉस पाय बाय 4 प्लस आय साइन पाय बाय 4. परत व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू नका, समजतंय का? परत तेच. मग काय करायचं आता आपल्याला? आपल्याकडे आहे z रेस टू 4, राईट? दॅट इज रूट 2 इंटू कॉस पाय बाय 4 प्लस आय साइन पाय बाय 4 होल रेस टू 4. आता थिअरम अप्लाय करावा लागेल. कुठे कुठे पॉवर टाकावी लागणार आहे? रूट 2 ला पण टाकावी लागेल. रूट 2 रेस टू 4 इंटू कॉस ऑफ 4 पाय बाय 4 प्लस
I sine of 4 pi by 4. Okay, 4 will get cancel. Root 2 raised to 4 किती येईल रे? Sure? Root 2 into root 2, 2. Again root 2 into root 2, 2. 2 into 2 is 4. So 4 bracket मध्ये राहिलं cos pi plus I sin pi. That is 4 into cos pi ची व्हॅल्यू काय आहे? बुक मध्ये रॉंग आहे थोडस. यस. हा cos 180 ची व्हॅल्यू. Sure? -1 plus I into sin 180 ची व्हॅल्यू 0 4 0 into I 0 0 plus -1 -1 -1 into 4 -4. That is your answer. Write down. This is clear. बुक मध्ये त्यांनी √2⁴ केलेलं नाही हा. केलंय काय आन्सर? त्यांनी r⁴n केलं नाहीये.
झालं सॉल्व? होमवर्क इज मिसलेनियस काढा, मिसलेनियस एक्सरसाइज पेज नंबर 21. त्यात क्वेश्चन नंबर बघायचा आहे 6. ऍक्च्युअली इट इज पेज नंबर 22. पेज नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. So the question is find the modulus and amplitude of each complex number and express it in polar form. ठीक है. किती एक्झाम्पल्स आहेत टोटल? 7. मार्क करा क्वेश्चन नंबर 6 ला. देन क्वेश्चन नंबर 7 रिप्रेझेंट करायचे अर्गन डायग्राम वरती. यू हॅव 1 2 3 4 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आहेत, त्याला Z1 Z2 Z3 Z4 असे नाव आहेत. पेज नंबर 22 वैष्णवी. क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड मॉड्युलस अँड एम्प्लिट्यूड. ठीक आहे. त्याच्या खाली रिप्रेझेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन अर्गन डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 8 प्युअरली इमॅजिनरी असं दाखवायचं. काय करणार? आधी डिव्हिजन मध्ये 3 मल्टिप्लिकेशन्स आहेत. आधी फर्स्ट 2 ब्रॅकेट्स, देन विथ द सेकंड ब्रॅकेट, देन डिव्हिजन. Denominator it will be a complex number, so you have to divide, multiply and divide by conjugate. And last na it will be a purely imaginary, means real part will be 0. Okay. Then question number 12. Convert the complex number in polar and exponential form. फर्स्ट मध्ये आधी डिव्हिजन करावं लागेल, मग r, मग थीटा, मग पोलार, एक्सपोनेन्शियल. सो देर आर 3 एक्झाम्पल्स. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 15. Addition of division of 2 complex number. दिसतंय ना? क्वेश्चन नंबर 15 हा वरती खाली असेल. क्वेश्चन नंबर 15 हा आहे का बघा. 1 - 2i upon 3 - 4i तोच आहे ना. 1 + 2i 3 + 4. क्रॉस मल्टिप्लाय पण करू शकता, डिव्हिजन पण करू शकता. यू हॅव टू प्रूव्ह इट इज रियल. येस. क्वेश्चन नंबर 16 सिम्प्लिफाय पॉवर्स ऑफ i येईल ना. देन क्वेश्चन नंबर 17 सिम्प्लिफाय मध्ये फर्स्ट ब्रॅकेट इज ऍडिशन, सेकंड ब्रॅकेट इज डिव्हिजन आणि त्यांचं परत मल्टिप्लिकेशन करायचं. बस एवढंच. आत्ता लगेच सॉल्व्ह करायला स्टार्ट करायचं, बिकॉज द नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब रूट ऑफ युनिटी, जे की 15 मिनिटात होणार नाही, म्हणून मी ते उद्या घेते. म्हणून मी आत्ता सॉल्व्ह करायला क्वेश्चन्स आणि एक्सरसाइजसाठी एवढे क्वेश्चन्स दिले. मी बोर्डवर लिहिते. क्वेश्चन नंबर 6 7 8 क्वेश्चन 6 7 8 12 हाँ 17. Anvita, do you have these questions in your PDF? Well, just check the question numbers. Question number 17 is multiplication division and question number 16 is related with the powers of I. So this is for now and the homework. Yes. Correct. Okay. Then solve these questions as your homework. Okay. We will cross check the answers tomorrow. You can also cross check your answers. They are on backside after the last one, last chapter. काही आन्सर्स मध्ये मिस्टेक्स आहेत बरं का. तो जर सगळ्यांच्या सोबत चुकत असेल तर त्यांचं चुकतंय तुमचं. सगळे दिलं तुम्ही 6 7 स्टार्ट सॉल्विंग. 1 तास खूप झाला. मी तर सगळ्या डाऊट आलं तर विचारा.